tinayo antiflow muri right here nhamo yatinayo petro kutifungisa zimbabwe akomana ka musatombodaro tikuenda ikoko taimbokiwa tichitenga kudya iko zvinoya petro taura hako ezvino ndikutofunga izvokuti handambotendera neziso ringi riri eyeing around kuona pasina kiu kuti nditope apo izvino ndaapa hafu ndakazasa nezuro marimwe zuro but nezuro pandikadhiraivha wow I have to start looking again for fuel basa redu vanhu vari kungoita panic as usual just ndovari kukozera problem because they are panicking for no reason dai vasina kuita panic dai pasina problem but as usual they panicked for no reason. You never know wakati unozirekedza kupanika zvinhu zvobva zvakuchekwa but vanzi don't panic but no because vakatanzi it's not fuel iri short madrivers matankers are short so if you stop doing but mukaramba muchita hold like ndakaona mapictures nezuro vamanani ma5 makenzi chichi if everybody does that there will be a shortage of fuel which means there were people like 5 makens umangachira I think 20 liter maplastic 5 kana kuti mubag umetuma jerrycans to green to ameno tatu manga maybe 10 umangane metal 5 kana kuti saka just those people think of that how many liters is that and anonga azaza nemota yake so if everybody does that it's just being selfish it's a self-fulfilling prophecy because people comes about kwane fuel shortage not because there was a shortage but because of people's behavior again. It's just crazy. But anyway, I literally bantu mina lo Auntie Grace we futhi ukuthi sizoxoxa iwe Grace kuita se sorry Auntie Glad I knew that zita nyuwani iwe kaiwe taura kuvanhu zita kwaro shamatiko Auntie I'm so sorry fibro folk I always call it Auntie Grace I don't know why I think it's because it's Gire then it becomes Gire it becomes Gire Auntie Gladys I'm sorry fibro folk I'm sorry anyway na Auntie Grace welo Auntie Grace sizoxoxa futhi ingxoxo yethu namhla sile ngxoxo eyomfazi okadebuza ngendoda yakhe ayile angazi ukuthi singayenzani bayithi atizi ukuthi ngayita say because akumana wakazizwa anosangana nazo mumbamo kana uri singleton uchiona zvakadai unombofunga ati hayi yangu iri nani ndingipeta ndigare ndiri singleton ndokuai ndini tete Gire nhasi vari panyanga nditete Flo vari kuya nenyaya ndokudzai tinogara tichitaura kuti nyaya dzatosangana nadzo matinofamba hakuna iri kupisa hot uko ndofunga makaionawo yababa varidza mhere mumba umu kuchemera mukadzi asi wavo aripo akarara pasaidi apo saka ndida kunzwa kuti munotiwo ndida kunzwa makoments enyu tete Flo vachataura nezvayo vachiiverenga ini nichatedzerawo ndichiverenga bcause handange ndanatsoiverenga hanzi pandakaiona ndakati ii hamiedzo chaiyo rega ndinyatsokunzwa kuti vanhu vanoti chii chaizvo hanzi my husband is mourning his dead mistress 3 months ago the woman who was having an affair with my husband died suddenly from an accident. I found out about the affair only 2 days after her funeral. I thought she was simply a co-worker and I was wondering why my husband was so disturbed and emotional. He quit his job and because mistress Rafa was saying it was too traumatic to go to work. She was in the early weeks of pregnancy when she died and my husband doesn't know whether he or her husband, mistress was married as well, was the father. Yeah. So on top of everything, he's also grieving for a baby which may or may not have been his. I find it extremely difficult to be emotionally supportive when he wakes up at 3 a.m. crying and trembling. Yet, I don't have the heart to yell at him like I want to. He says she's dead. So there's no reason for me to feel jealous or threatened and ask for my understanding as he grieves. We've barely talked these last weeks because I don't know how to respond to my husband when he cries and says he misses it and wishes she were here. Then also how much he loves me and that he never intended to leave me. I asked him to visit a marriage therapist together and he said he's not ready to work on our marriage
and thinks he needs to see a grief therapist instead. Ah. Do I need to give him time to mourn the loss of his mistress, or should I demand he focus on our marriage? Apoke. Eh, yakabvirawo mai. Eh, vane vana, 2 little boys. Obviously, yeah. Obviously, they must have kids, yes. They must. Hey, And I think when I saw it during the week, it looked like it was coming from Nigeria. no, but somebody pane imwe program yanachiona manisi iri kutaura kuti mukadzi wekuamerica sei ndoOko America. I may know because I I also don't maybe know. it's America as well because I also saw a source young on a Nigerian platform. So I don't know what in the it can't be an African because I'm African. Akana, you know what, akana ende ndo inotoitwa mupasi pasi kutodaiwo kana kutombotaura nezvazvo. So I don't think isusu will react the same. Inde saka ndakatomubva kuti ndofunga muzimba kuda kutotry kuita understand, bhoza kuti nhai ndapererwa saka muzimba ari kuamerica here or what, because pane shona neenglish. So kana ari muzimbabwe ari kuko Ayo, apana shona pana. manje ifana kunzi hai kondeimo here, please post as unknown madzimai. Aiwa ndeichituyu. Too, but it's almost the same one. My husband is in an affair. We went through a difficult challenge because of that, and we overcame. So he did end the affair, only to hear that the woman he was going out with is in ICU. She tried to end. Oh, imwe ofuti. H2 inde mzimba inde H2. Pamadzimai aya. Aiwa ndechitu Okay. Kosana tete. Mwana wanzatuyo. Boom. Murume adai munotii nayo nyaya. Anzi hakuna mzimba akadaro. Hakuna mzimba akadaro. Variko. Mirai ari kuuya wenyu mzimba tichaona. Ari kuuya yemuzimba ika kuti hakuna mazimba akadaro, kune yemuzimba yechitui yakada kungodawo similar to that one. But inini handizive, hakuna. Hello. Kanjani. Asi mimbondiudzaiwa ini kuda kunzwa madzimai isu tirana tete to mwana wanzadzi achema chema imba yake anoida but murume chifeve chakadaro shuwa, he is very selfish. Murume he's being very selfish. If the tables were turned and I'm the one mourning a boyfriend, how would you feel? Asati achema chema zvayo kuti achidatadza kuzviwandisa pasi apa angada ari kufunga kuti mumwe wangu anonzwa sei, munozviona sei? Haungauye just being very selfish kuti ini ndicheme mariro egirlfriend ndikubatsire izvo zvekuti tivake imba yedu ndikuregerere, utokumbira regero kuti ndikuregerere tiite move forward instead utoti ndinoda kutoenda kugrieving counselor, kwete marriage counselor. What is that? And I think munhu wacho is being really unfair, and also the fact ari kuti munhu wacho akafa saka what is the problem? Very polite. No, I'm being very polite. No, that man is selfish. Because haungationi tanzi there's no, why are you being jealous because the person is dead? It's even worse because munhu wacho ari dead, because you can't, because the memory yemunhu akafa it bad, it always gets nicer and nicer and nicer. So obviously he will always picture her in a different way than if she was actually alive. Vakarambana maybe akaenda somewhere. So kana afa, it means all he remembers is the good, and it becomes rosier the more he remembers it. What do you think madzimai apinda chimbotiudzaiwo? I know what hakuna mazimba akadaroka iwe Jolela, but chimbotiudzai kuti what would you do, because this woman akuti ndaperero, what do you want me to do? Handiti apa kuda kuti saka ari kuramba kasira, saka what can I do? Uri shamwari yake, what would you advise? Isusu sana tete ndogara naye kuti asingide wambosuduruka ari kumbochema acheme, to let him rationalize and see what is gonna go on. He won't for time to think, because in the end you might end up hating him for that. Iye zvino haasi kunzwa iwe uri kungofunga manje kuti ndikabuda murelationship because of this. Hanzi hapana, hapasisina zvembapa. True, he is selfish. So he doesn't think about her feelings too. Ngamusiye and let him grieve alone. That's tormenting to the woman. That's what I would have advised mwana wanzvadzi yangu. Chimbouya ugare neni, ingomuzwa kuti hachisara uchimbochema. Kana wafunga zvaunoda, then we need to talk. Donge, I think anenge achiri kuda murume wake. Because I think one thing is unoza kumuvha kuti munhu abude, ndoda iye adecide kuti ndakupa. Uyu ari kuda kutoti marriage yake iweke.
So kana pakadaro, so it's very difficult to advise a negative. Unotomuita positive in a way yekuti aiwa, you need to live in dream, muiginowe, regedza achema achichema, iwe unonzwa kuti ndanoda kuspeya. Kana iri 2 bedrooms, iwe tora vana varari mubedroom, iye ngaanochema ari uko kuspeya uko paanonani wake ndongoti uda imba yacho. I think kuti it's not that ari kuda mimba yacho, but she's trying to do what? asatongobvoti marriage yapera. And 1 2, because munhu wacho afa and she found out after the fact, munhu wacho asisipo. So maybe that is what is making her say kuti let's work on the marriage. And then munhu wacho is being also cunning because yes, I was having an affair, but ndisingakusii mukadzi wangu. Saka he's being very cunning because ari kucover my bases ake ese. And ari kuti handisingakusii, zviri kundirwadza kuti I just say afa, but even if she was alive, I never would have left you my wife. Hey, but he's rubbing salt, wound into salt. Yeah, he's being manipulative. He's being manipulative. Apasi sina trust inozanya aifungira all around kuti ma colleagues at work. Anga singambofungira kuti do you know kuti hanzi tinozviziva kuti mumwe makonoziva kuti murume wangu izeti, murume wangu ari kuhura, but do you know sometimes we don't want to believe that, and tinoda kuramba uchida kugadzirisa that trust yamukabuilda when you met. Saka unotaura kuti ufunge kuti ari kuita izvo zvokucheat on me or something, but let me tell you something. Apa murume abuda, okay fine, wabata kuti the colleague wandaifunga kuti colleague is not a colleague at all. Girlfriend yake, ende vaitorara vese vasina kana condom zvokuti nawo akuchemera nhumbu iya yasinga ndeye murume wacho here, zvokuti pachatete paternity ipapa paDNA iye kwaMugabe iya yanga ichazozodeidzirwa into iye kuti vanatsonzwa. Yes, precious, welcome. Hanzi, you know what, inini hangu, ini satete vake ndiri tete wake, inini ndomuudza kuti aiwa pakadai chimbosuduruka, amini ngaasumbosuduruka, amusiya aite grief. Let him grieve without trying. If mwana kana ukamuti kwete mwana, if kachamuka unonzi aiwa chinyarako, unombotora wakutora mbochichemesa ngamboti inoziva, you know what, hanzi hey kana tete muri looking good, tete flow vari pamberi shamwari precious ndau ndatindimboedzawo mana tsunami yambosuduruka, ndatindimboedzawo matindimbobawo inini pasaidi ndangoisa mhete dzekumusha kwedu ndinatsofunga zvekuzimbabwe. Saka inisu pati kuti nyaya ndekuti imimi sana semadzimai imbotaurirai kuti ndiwo put yourself in the shoes of this woman. Imimi tete flow matanzi no, ndati munhu wacho ari being manipulative because ari kuda kukeepa both sides. He wants to grieve, but haasi kuda kuti mukadzi aende as well, because uye aenda hanti dai kuchinzi girlfriend yake iripo maybe aitoti kumukadzi aenda iwewe chichi handichakudi what, but because uye aenda he can't go to that one. He has to make sure that this one stays. Saka obva amudzwa kuti aiwe chiro ndichichema hangu hanti, but chero even if she was here I wouldn't have left you my wife, because that's what she says there. Because he's telling me no, I love you and I never intended to leave you. So this guy is very manipulative. And this is not even eating the you and they're saying taking and eating it. You're eating, having your cake and eating having your cake and eating it. I don't know whether this is having your cake and eating it. Ini so senya hangu datora chokwadi inamboda kunyepere pakadai isusu amwe singade usora chititi kana inai anoto panotama chema the first night ngamuti ngazvipere mukuchochema mungade mutosaka kunyengerera panapa kuti munditaurire kuti ndikutore back munganitaura kuti mukuchema girlfriend kunzi ndiri kufa inini ndinochemwa like this here anyway. Ungacheme girlfriend kana maingoita a fling. What is this a fling yamuri kuchema neusiku munomuka muchiita mariro panapamba ende mukuti kunyarara kupusa here, you know. Hapana respect apa murume kana ari ngozhamba kumuka na 3 am muchichemera mupi, you know. Inini handisi kunatsopanzwisisa ipapa kuti was there even need yokuti atsvage mukadzi akutsvaga validation as well. Ari kuziva answer yake kudhara. Ndo zvinoita vanhu munoyambobvunza pasi mune answer, but you want 2-3 people to support your answer, kuvalidata whatever your plan is. Kuti sai zvino kana ari kuita yatete flow asingaite yangu yekuti buda anenge ari kuti okay there's one day. Handisi kuti ngaagare, ndiri kuti murume wacho ari very clever and manipulative,
because haasi kuda kuti kurasike kwese kwese. Saka ari kumeka sure kuti uyu asara uyu asaenda futi by telling her, no, I love you and I never meant to leave you. I was never going to leave you. So he is trying to cover his bases and have everything his way. But in any personally for the lady, I don't think kuti for you it's soul destroying kuti uno munhu ari kuchemera umwe munhu iwe uripo ipapapo. You're saying, okay, you've done me wrong. 2, you've not apologized. I found out because of your grief. Ndosaka ndafind, otherwise I wouldn't have found out. Ndakukuvunza kuti kucheme naye mikochi kobasa munhu aregedza basa hatisi kutoziva kuti basa ari wana rimwe here kana kuti hatisi. He's selfish. How can he share his responsibility yemhuri iripo achichemera nokuchemera munhu akafa oramba nebasa anti-flow? How selfish is it, even if he's manipulative? Surely oti nebasa waregera kuregererawo. Saka how deep was this relationship? No, inini I think kuti relationship yacho yakagukika ichiri kunakidza. So obviously mungamungamudzidza kwatinoita tokubira-bira izvi vese vangotibira kauku neuku taingori faya. Saka even kubasa anga asingashaiti kuti aende because anofunga kuti mukabhoti umo dai anga aripo dai ndapinda mukabhoti kubasa. Overtime dzokubasa vaisara varimo mukitchen table dzese akatarisa makitchen table ese avaita bata pamafotocopier. Mamemories ari too much. Anobva ati kubasa handichagoni. Saka inini personally I think for the woman the best thing to do is tora masuitcase ake omupenyera nhumbi dzake zvakanaka oti chena anochema zvakanaka zvako shamwari ndichawa kuona later. Aenda hako kana toda ndikuvakire tent paguva racho ndokuvakira tent wonyatsochemako chema all you want. Vana tete vari right here apa kana tana tete mhuri yemwana wayanzadzi because handingarame mwana wanzadzi yangu achirwadziwa nemunhu ane utsinye hwakadaro kuti one ungarege watozobuda nebasa kuna to rubber salt into the wound kuregera basa uchema uri pamba. Saka ini ndinda kuti kukuchengeta uchichema mistress. Aiwa madzimai munoti chiiko nazvo izvona itaurai tinzi munoti kudii nazvo kuchema mistress kusvika aregedze nebasa. Saka ini ndakuti kunyaradza ari kuchema mistress yakaenda ndoti kumufidza ndomuti kumufidza sure. Yes Floyd uri right here. Thank you for watching. Saka ndiudze kuti unochema pana Floyd murume uyu ngaambondiudzawo kana achikwanisa kukomenda paFloyd uri kuwacha timbonzwa kuti iwe semurume unoinzwa sei kuti unochema mistress mumba mauri mudzimai anomuplaya kubhuira kuti ngatiweke on the relationship achiri kutokupa that opportunity neuselfishness hwawaita wakutoti I think I'm not ready for this, ndiri ready kuenda kwagripping kugrip counselor. Amene mukadzi uyu ane moyo wakanaka anzi mukadzi achinge ati enda unorara uchichema kuspare yatova violence kaitete. Kana ndiri mukadzi pakadai kwava kugarira vana murume haana respect. Murume haana respect. Why tiri kudaro? It's not kuti yave violence because kubuda kuti aende muspare indoda kurara munhu asaenda kubasa kwawe ndoti kumba handisi kurara ini mangwana ndindi kuenda kubasa ndindaprovidha mumba. I need to rest so that ndienda kubasa. Iye kana ari grieving oenda muspace yake yaanoita grief apa kumupa space. Amene kuti violence iri pakudii hangu handakupanzwisisa but kumupa space yokuti even alright nyango mukarara mese mumba imomo wakugarira vana ari kukubata here handiti ari kucheba mariro emistress makanzwa kufanana bheto tasakutarise kurara. Handizi amene kuti ari kure maybe ari kureva kuti murume wacho anobva aita violent kuti rundidzinga kuenda kuspare hausi kundinzvira ko akaita sei. Maybe that's what she means, I don't know. Kana kuti ari kureva kuti mukadzi ndiye ari kuita violent paisenge enda kuspare but I'm taking it as meaning kuti murume wacho anonga akutoita kuti urundidzingira kuspare. Uyu type yakaita so kanonga achidzingira ukandidzingira kuspare. Are you saying chirwadziwa violence pakuti murume achaita violence here kuti adzingwa kuenda kuspare kana kuti the action yekuti murume aende kuspare ndo violence?
handina kupanzwisisa sorry zvesho handina kupanzwisisa but still hainga inini kundiendesa kupeya kuitira kuti ini ndirare nokuti ini ndinda baba ivavo havana respect. I agree with that. Haana respect, ari very selfish because if it was me crying for an ex-boyfriend ndakarongedzeswa kudhara marohwa mukarongedzeswa muchimurohanokutorongedzeswa kudhara. Why is it iye anofunga kuti ane right yekuti anosvika mumba imomo ari kuzviita makonya mumba wekuti anochema mumwe mukadzi ini ndiripo nomwe mwana vana mai vana varipo nevana vangu varipo vanona baba varitori miserable watoti hatichii chakatoitika. Saka how do you really I don't know. Handina zvikamboitika kwandiri ndofunga ndisatombomira zvokuti ada kutombomuti tiende kuenda kucounseling kutongozviziva kuti hondoya vaitotamba iyi ende vari kutochema apart from kuti ndivaregerera hangu kuti vakachita vakutoenda kutochema mariro chaiwo kushaya respect kuti one havakurespect. Do you know kuti hapana asingadi kurespecta murelationship. Varume they demand respect but we also want to be respected in that relationship and trust iri both ways. Saka iye abreaka this trust and ari kutokontinya kuramba achiivhuna otovhuna hake iyoyo kutoramba achitoivhuniridza iwe ndioda kutoramba kunamirira trust iyoyo iye achivhuna zvinoratidza kuti havana kugara vakuda from day one. It's not even that precious. Munhu munoziva kuti vakaita caught up new relationship vanoita kunge munoziva mwana kana wana toy nyowani anomboti tsvema toya kudhara ita kunge iye yanga iri favorite yekudhara anonga asisina basa nayo anowaita kunge iyi ndiyo yoga toy munyika yese hapana imwe toy. So I think ndo zvinoita varume inini so anonga aita mukadzi wimnyoma zvonga zvichinakidza iwewe uri kumba uri kumuriritira kuita zvese hazvichanakidzi bayena so it's not even that. And then I think also afe yacho haina kupera iye achida yapera yagugwa iye achiri kunakidzwa neafe isati yanyatsokupera mwoyo wake zvokuti dai uye akafa iye anga asisina basa I don't think it would have been as much of a problem. The wife would probably never would have found out that they had an affair, but because kutichi ndizvo zvananda understand hanzi violence inotangira pakundibudisa mubedroom hanti kuti ndiende kuspay. He's talking on the men's side. He's a guy. Iri kukubudisa asi alright ndida kubvunza mubvunzo kwauri haisi violence apa ndoda kukupa space handisi lucky enough handatokuti budai pamba pese ndo violence yekuti tichibva pano apa kukuendesai kuspeya kuti muende unochema. Remember kuti basa marega saka ina ndingati kukurerai nekukubhabhadzirai usiku hwese mangwana ndiri kuenda kubasa kunofumira kuti tisenze tiwane kudya pamba sezvo mabuda basa. What would you have done then? Saka inerekedza ndibude mubedroom kana iwe wabuda kuenda kuspeya ndonorara nevana kuspeya kuitira ndikwanise kurara ndigomukira ndichienda kubasa imugoita mariro yenyu amuri kuita 24 hours nebasa masiya. Handingatikani ndiri panight shift neday shift ini ndofa ndichifire chii imini mainakidzwa one thing chamunokangana varume ndechekuti kana muchienda kwamistress hakuna nyaya saka kuchinakidza nokuti hakuna nyaya dzeserious dzotaurwa kusara kwedzebondiketi kubatana nokukisana nokudi hamuna maschool fees amunotaura hakuna mabills epamba munotaura kana muchinobvisa ndimi kutobvisa rendi yeko muchifara ende hakutaurwe zviri serious. Saka kana masvika ikoko kufara chete neulaulu hanzi lula nelulalula ndizvo chete. Saka unobvona kuti kunge kuri kunakidzwa chivaroorai mistress vave mumba maane nemaproblems emabills havanambosiyana namai vemumba vamamunavo zvinofanana zvonga zvakufanana mumba vatori nani nokuti dzimwe kwangu vati haiwa kavanoteerera vakanyarara mistress yajara kuti inogara ichitotaura ipapo kuti haiwe ndiregedzi wakauya uchinda uzondigara pacho tinonichekita bla 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 lula ndiye chete kana muri kwamistress asai muchifunga kuti varume zvinonakidza ikoko ndakutoenda uku kwauya dhiya uchimasaja muchiita se hakuna anything much. Do you talk anything substantial? No, munongotaura lula and everything. Ndosaka kuchinakidza kumba kuita sei kuri kubhowa nokuti kumba kune mafacts elife kune maresponsibility uko anopfuura kuti nhasi kuenda unomwa kwakati ntonwa uda zvisina nebasa rese minura uyo asvera achichengeta vana ari kubasa ari kucleana achiita sei haana time yekuminura basi yekuminura. Saka iwe unoona kukwanura lokunonakidza uyu ainakidzwa naye mukadzi wemuridzi uyu nokuti zvokubira zvinonaka
nokuti uri kurambidzwa taiona isu pataiba shuga kumba kumusha condensed milk ungochaterwa nemasoso warara usiku chingakupa inonaka zvokuti chinonaka even over chinormal ukachiwana chiri normal unotori ndicho chainaka kudai ichi. hanzi ndisina ruti hanzi ndiri ndairova pasi kuchema kuti abatwa now emotionally abusing it. Mukadzi uyu akashinga kuti she even wants a marriage counselor. He is not ready to change his feelings, so he could have continued the relationship if he was still alive, which is true. Apa kubatwa kwaita noti azofirwa, but apart from that vangade varikoriri ezvinokutori nemwana aichizosvika pakuzorora. Remember kuti this woman is pregnant, akafa nenhumbu, saka mwana uyu anga achazonzi ndewako iye anenge achiti mwana ari uko kakangofana neni ndizvo. Hanzi naprecious mai vemumba ndo vanowacha vanoita everything kubika ndo vanobika nokuti aseka kuzati kulula uku ngasai kuchinakidza akuendwe hembe yekuitwa sei kungono ende munosvika muchibikirwa ndi munobva manotenga ende haatengeriri oziakusvira mari nezuro waza kuti mari yamakasvira nezuro handiti akanga ichitenga chakanyanya kuti unoda kupedza mari sireki asi avanosvirwa dhabhu hakuna kana mwana vobika havambobvunzwa kuti mari mapedza chendaenda uku ndoko mafaroka ibhawa kumba ichechi yakaoma animozviziva kuti amukristu chinhu chakaoma ndochakaoma asi kwamaininhugu kubhawa bhawa rinopindika nyore watove neshamwari imomo harya kutongoti nhasi halo ndakakuone kumaraini kwedu ndokandogara uyai pano yeoti matove shamwari kudhara bhawa hamuna dna hanzi but varume mbotipaiwo respect tinokumbirawo that's true varume tokumbirawo respect varume vanoda kuti vapuhwe kuti neso toidawo it's both ways bcause apa dekudzi mundini ndiri kuchema wainzi one mukadzi handikudzi ezvina ringochema mbahana zvari kumbonditaura nezvazvo ndoda kuziva kuti mutaure naye mwana wanza dzenyu touya isoya zotonga kuti koyo uri kuchemei asi hambozobuda pachena sezvekuti murume kuti ari kuchema amugirlfriend handizombochema kuti ndichema boyfriend ndoati adon'tno ndingoita ndofunga mahormones mahormones anongoita kuti ndicheme but iye anoita mahormone ei munhu murume anoita mahormones papi anyway handizive kuti muda kubatanidza neimwe iyaregai ndichiunza yechituma yacho. Alright, it's true. Uyu mzimba saka musaramba kuti mzimba. Please post as Anopa Madzimai. My husband had an affair. We went through a difficult challenge because of that and we overcame. So he did end the affair only to hear that the woman he was going out with is in ICU. She tried to end her life after my husband ended the affair. We are all now praying for the woman to survive, including me. Naimi ndaperero. Apparently, akanyora suicide note to my husband and me, narrating how my husband was promising to divorce me and marry her. As a couple, how do we move on from this? Mwana wevanhu ari kurwara veduwe. Apa hama dzemudzimai uyu. Phone calls after phone calls threatening my husband. Phone yakuiswa pa loudspeaker achibvunza ini kuti saka toita sei. Saka tiri kunamatira life. My family are saying I should leave him. Can a marriage come back from this? Ndodi, I'm having conflicted feelings towards this marriage. Please help. Thank you. Please note that I didn't know about the affair until the woman was in ICU. We have 2 little boys, 7 and 5. I believe it because Kashinji Mukadzi, you are the last person to know about your husband's affair. Vanatete sesu vanatete vakumurume anzadze murume sobo vese vamwe vese vanonga vachiziva shamwari dzacho dzemurume dzeuno iwewo pamwe unotosangana nemukadzi you don't even know. Saka handizive kuti oita sei nhai imbondiudza iri different iyi vari kutonamata vese murume akutoti toita sei imbondiudzaiwo varume ava vanoti Ivo nezviitirwa ivo did they really come and say let's discuss this your boyfriend is like this? No.
surely because now wakuisa paloudspeaker because wakunetsewa ikozvino wakushawa kuti uite sei wakuti toita sei kunge ndini ndachita lula lula newe ndapama kuchita lula lula ndamamuri neni maindibvunza kuti nhasi tiri kuita here kana kuti kwete maindibvunza kuti muri kusangana here kana kuti kwete wakuti toita sei naye maimwana toita sei maimbondibvunza pamamuri mese maindibvunza saka toti yes lesson is reforming here uyu toita sei ari different pane vari kuchema mariro vaya chimbouya utiudzewe jolela ndiwe munhu murume I suppose vamwe vanozoti hanzi but he ended the affair before the wife found out. At least he was remorseful. Akaregedza mukadzi akazongofind out because uyu anga azviuraya dai asina kuzviuraya dai mai mwana vasina kuziva but haindobvunza inini kuti paundibvunza iko zvino kuti toita sei waimbondibvunza dzimwe nguva dzese pamamuchienda ikoko maindibvunza kuti makuda kuenda tiriende here nhasi kuri right ndimbokusiya here kana kuti newe I don't know but ndoti handingangomuregereri just like that plus also yokuti waida undiramba uchizomuroora mastori I don't know why small house isingadzidzi varume vese ukasangana navo my wife does not understand exactly. Me my wife were divorcing wozo imesha mwanange yakanzako no actually she didn't know the guy was married and then she had a dream the guy's wife was married and according to the wife the husband they were not even sleeping together. They did not sleep together for long saka akazonobvunza kuti iwe ndarota mukadzi wakane nhumbu iwe wakandiudza kuti you are no longer even relating bhere wakagara vana what ushawa tuite sei you want to live mukadzi ane nhumbu sei kwanzi kurota chete kwanzi he ended up admitting to the wife is pregnant but he said he's no longer sleeping with her saka aita nhumbu sei so I don't know why women don't learn he will tell you everything kuti we are divorced ipapo vanhu vasinga not even near divorce anokachinyepa so that he gets the other woman because anoziva kuti ukati ini mukadzi wangu ndinomuda ndiri kumusiya the likelihood of you having an affair with him is very small umanozokuudza later aziva kuti you are now attached you've now invested a lot of time in the relationship ozokuudza maybe after 2 years whatever tainisha mukadzi wangu handisi kumusiya handiwe watova mukadzi wangu as well saka tinga tichingogara inga tachingogarisana zvakanaka wani zvavangodai situation iri bho ngatingogara yakadaro so murume you can't trust kana if he's going to divorce ngadivhose agozouya kuneni ngadivhose vapedzera kana ari kuti ada kudivhosa nekuroora because vazhinji vakanzwa ronzi hatitomborara tese ende vachizoona vakadzi vacho vane nhumbu shayo chimwe nhumbu yanga yakabvepa hanzi naprecious murume akadaro haachinji akabuda ipapa anopinda mupano mumwe exactly nokuti apa ife akuona kuti it's doable he will do it again hanzi tete floma ndisesa before that was before hanzi paakambonyenga akambonkuudza here it's true paanenge achinonyenga aitiza foni kari anzi I have to take this anomhanya nayo kunodai hanzi tichinzwe nawo pachirume apa mai mwana ngavatobatsira nokuenda nemagudhi kuICU navagirlfriend vapore ingoziyo that's true though ingozi ichaafecta vana not even iye mukadzi you are saying the truth mukadzi uyu zvino akanzi afa hama dzacho dzinonosumudza mhepo yake uya uzonetsa muchinyanya indogara ndichaura kuti why do you always think magarden evamwe vanhu vanoda kudiridza why do you always go and water people's gardens you know what I mean maguys apa maenda hai ndinodiridza nokuti yangu ndine pombi inodiridza mvura magarden pese panoita green up ndinega mune pombi siyai vazi vane pombi dzavo dzimasinguzi vanodiridza magarden iwayo munoenda kunodiridza apa madiridza hamugoni kugutsikana negarden ramunaro sei ndizvozvizvi wakuunza ngozi mumusha chinonetsa pangozi iyoyi zvakoyo kana asumudzwa jolela haiendi mumusha make umanje yakuda unoputsarisa musha wese inonorova kuimba imwe motozonza pane mukadzi watiri kuona mukadzi akadai akanga akanzi naanko venyu vakati makufambiswa nemunhu akanodiridza gadheni ega atinakidzwa uko iye zvina kuti ngatinamatei apa kumukadzi wake regai mukadzi wacho ati tikunamatira life kana apora mukadzi uyu then they need to revisit this issue at the moment it's not even the time I think the timing is wrong zvakutaura apa zviri right I thought she's
munhu ari well grounded ari rational. I don't know whether anti vari kuti dai kuri nini inini hangu handifungi kuti ndaimbofunga mufungiro wari kuita uyu, because vatosvika pakuita zvemasuicide izvi zvokudii kuti shuwa munhu unosvika pakuzora ivo vakadziwo. Why would you want to kill yourself? Ko kungomusiya kuti wakapedza nguva yangu ino, and why did you waste my time uchiti chandiroora pane kuzviuraya? Your family loses you in this suicide thing. Kupora kwawaita kuyu, she needs to be an evangelist after this mukadzi, so that she can warn and teach other women. Iyewo it's a lesson. Haungaramba munhu achiti ndokuroora ngoramba mukadzi wangu. You don't go there with a promise yekuti one, you don't even know the situation exactly on the ground. Mumba macho maari kukudza kuti ndikunomuramba mukadzi wangu. How do you even know situation yacho uri kuudzwa nani? Kunzi vanonetsana, vanhu vanonetsana vagorovanasa varamba nechinhu, vakatojairana, ende vamwe vacho vanototi lula inotozofadza ipapo vabva mukurohwana kudaro. Wavaritse we iyo inonzi chiya make up sex about flirting violence, and vanofleta and they love it that way, raise also inobva yakwidza maemotions ezobva akwira, adrenaline yese inonge yakunakisa sex, so they like their drama. ropa rinenge rapampa neanger, saka haiwa it's so in control, lula it goes very well. Hanzi unogarira kuti mumwe mukadzi abve kuti uroorwe, unofunga kuti ndiwe uchagarapo here? Exactly, they always think they're the ones who stay, because usually a serial man anoti akasiya iwewe. If there is a man who was on the, I think, third wife or fourth, aiti every time kana ari murelationship ochita noumwe osiya uyu oenda kunouya uyu, after some time kana uyu, every time kana vava pregnant or they've just had a baby, you leave them and have another one and go to the next one. Saka iwewe, why would you think that after he's cheated on his wife and done that, kana vane vana 7 and 5, they probably have not been together too long, so kuti maybe let's say 10 years maximum. Saka iwewe unofunga kuti iwewe achagara newe chete here only, or is he going to do it again? He's going to do it again. Exactly. I don't know kuti munozviona sei, because inini hangu sana tatete in this one is ita summary. I don't think it's the right time to even think of trying to make this affair work. But nokuti pane problem iyoyo yataurwa nacho. Look, I agree with him kuti ingozi kana mukadzi uyu akafa, sezvo atoita site murume uyu musuicide note. Danga angonwa poison pasina zvaataura, vangazoti chaaita, but vazhinji vanhu havasiye masuicide note. She is living one. And that implication yaiyoyo inonetsa not only husband's family, iyo yake nemukadzi wake, zvinogona kunavira kutadza vana vavo, zvigononavira vana vemunin'ina, kachizvienda kuvana vakomana kwete vana vakwasha, zvoenda zvononavira kumwana wemunin'ina, vagotanga kutukana manje as families, pave nethat thing. Saka it's right kuti umbonamata naye murume wako muchiitira kuti apore. After that you need to revisit this, because zvataurwa napressures nekuti anoziva kuti oh, so why support and this is what I don't have big of witness there. Achaita futi hazi chiri nemuriro waye aiweti. Vamwe atodzidzi that this is a wake up call. Next time unomita na someone achakuuraiwa, anonouraya mukadzi uyu nokuti ari kuda kuti agarepo chete. Zatinoona mafilmu akawanda kuti munhu anoita befriend mukadzi asingazoti girlfriend yemurume, omuuraya, amuuraya anenge achiti agopindapo, handimukuona. So women can be evil. Remember, ndichikutaura zainzi nemwe muparidzi, mukadzi mutadzi. Ndikati yeah, mukadzi mutadzi. So vakadzi, they can do anything. I think varume can do also a few, but vakadzi, they will really want to be there. Uyu atozviuraya asina kutozonouraya mai varipo mai guru. But mofungei kuti family yomusikana vane namba yemurume uyu. Saka zvinoda kuti family yese yemusikana anga akumuziya here, zvishoshowa anga achifamba achiti ari kundiroora. Saka musikana zvishoshowa maybe anga achitofunga kuti munhu ari kutomuroora. Exactly. Kumariro akaitika. He was naive. Anga maybe akanga ari maybe tinongomublame hake, but maybe how old is she? Anga ari mwana musikana ari mudiki asingazvizivi.
I've not told her she is, but I'm assuming from the reaction and all that could maybe mwana anga asina experience because an experience is small. Anozviziva kuti haangotaura kuti I'm divorcing chichi kunyepa. Iwewe get what you want to get at that time and then move on. Kana ukana zvawo move on unoenda ku next one after that. So maybe munhu angachitangawo akanyeperwa kuti haiwa ndikutokuda isi takazviita vakaisusu onzanzi no we just want to be friends. Oh friends, okay. Friends haina basi konzi okay okay I'm married ndoti momira ipapo married saka friendship yacho iri kubvepi konzi no not all right umakazoenda akamuti all right kana uchiti uri tiri mafriends handi handidi kunzwa anything beyond friendship, boundary of friendship. I should hear the same thing that I hear from a friend arimskana. That's true. Because angati mukadzi wake havafambidzani, is not happy, blah blah blah. I said, oh okay, no, that's no problem. But iwewe kana uchiti uri kuda munhu wako iwewe, how do you want the person when the person's reputation is going to be looked at badly because he went out with you when you were married? Saka because you are not protecting her, you are fine. They are not going to attack you as a man. They'll say a man is a man, but the woman will look bad because I end out anyway. You're still married. Saka, why would you not leave your situation first? Was what data munhu wako ari data next because you are urushibisa zitari munhu wako ari kuya next. So how then do you say you love the person? I got no friends, I know any friends I don't mind. We'll be friends. But and anything outside the boundaries of friendship, munhu disappear. Please, it's an old story. Many have been saying it for thousands of years. I am about to divorce my wife. I am staying for the children. The children are young. I don't want to destabilize the children. Ndikutorara musipei papa zvandiri kutaura. Hatisi kutomborara tese takaguma kudhara. Anotondisemesa handitombomudi. Zvakati wati. Haagezi. Mubvunze kuti kana asingagezi makaita vana two sei. And then kana asingageze mugezese. No, and all my stories anouya ikaya. Saka iwewe mubvunza kuti saka inini kana uchiti ruda nduroora wokwenyu newekwangu and people out there, what will they think about me as a woman who came in when you were still married? Exactly. What will they think about my relationship? If you are saying you love me, are you not meant to protect me? Which means also protecting my reputation out there. Saka iwe kana uchiti hazvina basa kunani, iwewe you'll be okay because you're a man. They always excuse men's behavior in our society. But I'm a woman. For the days until I die, ndiye uyo akasiisa baba ningimba yake. Exactly. I don't know. Do you agree with that, Flo? Because I think I do. Kuti here, it's just round out to the same thing. And it's just being selfish. And even Nokuti we have been very accommodating and we are always forgiving. It's sometimes men do walk over us and tremble us. Don't blame ladies. Men are very good liars. Good. Just ask me, of course. I didn't even plan for a wedding, but I won't be serious. Why would you do that? You know that's playing with our minds and our hearts. You know, Motamba na, do you know Tivakats, they always take everything very serious. And we believe, mostly we are very good believers straight away of that trust. We build trust very quick. Saka you always tremble on it, and I think so. Do you think Vakats? And but it's true. Arikutaura sure kuti varume vanogona kuplana even wedding. Achiziva zvakachinyepedzera kuti it knows it's not going to. Anoenda kwana mbuya veiwe musikana wachina kunosvika kwama dzacho atozikanwa. Aitienda kumariro ana atezvara tinosumudzwa iko kusemukwasha. Anokudza kuti baba washamwari yangu unoziva here John. Unashekirwa baba wake tichienda kumusha kwacho zvakaoma ndiri kutoenda naye nokuti kuti aende ega ina itoni ndwa iwo kuti zveshuwa chichichi John otokavhira. Why is it varume munokavhirana anyway?
munokavhirana a lot and vakadzi tinopota tichipfumurana gure kune something but varume vanokavhirana shamwari dzemurume wako besana vanouya pamba vatinazoziva kuti kune small house unotori nevana tu never know vanonga vachiziva hambotauri isusu tisi tinopfumurana vakadzi but varume never saka iwo jolenda kuntaura kuti iwo saka tiri mamagere anzi mags through Tete Flo have been told Tete Flo been told those stories kunyepa kwacho kuri serious saka tingati itrait here yavakaitwa vese varume vacho actually it's a trait wega murungu muchii vese vanozviita wega munhu mutema get across nokuti lie you know they talk white lies as if it's nothing but you know a lie is a lie whether it's a white lie or it's even a deeper lie or black lie there's one a lie is a lie and you know what ndagara ndichibvunza someone kuti why are you always economical with the truth even yokuti chaiyo you are wearing red unogona kutoramba kuti handina kupfeka red you know just something like that you know just simple kuti you lie with even things that are blatantly clear and in the open and you are still lying about it but murume but lesson yake yokuziva kuti next time hauzivi munhu kuti akabuildwa sei masensibilities akakanyepa kumunhu munhu aposa azviuraya uye ngozi yange yakuuya anga anyepa as usual it's probably not his first time to have an affair but his first time yokuti backfire anga aneta maybe he was trying now he was ready to move on to the next one he decided to end this one he's ready to move on but this time this lady said no then she tried to kill herself I'm sure it wasn't his first affair if we find out it wasn't his first Jolly times don't even don't blame the ladies. We blame ourselves because we are very gullible. You know, we always believe. Is it also a trait in us women that we are quick to believe and quick to trust and even quick to love? No, I wonder with the flow, dear, lula easier to get up and my battle get up. Yeah, I told you, why waste someone's time? And also why kuna to WhatsApp me open and there's a sure when it on the vakazvarwa nemurume mwechete nemukadzi mumwe chete kunyepa kwacho they all lie very economical with the truth and we know it no but sometimes in some parts I can agree to blame the women because ukavaudza futi sure I know my brother used to tell me if you tell a girl kuti I was shying and this mindset yokuita serious because I'm not really looking for a serious relationship I don't want nyepedzera kungoti ngurukundida I don't think I'm that type of girl. Serious. No, but a lot of women are like that. I mean, he is being honest. And to settle down, you still think you want to force it. Yeah, but a lot of women are like that though. And I prefer honesty. Rather, and I know where I stand, rather than you to pretend. Don't pretend. Let me make a decision knowing the full truth. You are ready, you are not ready. So I know if you're not ready, okay, that's fine. I'm just passing time. Let's pass time if that's what I want. But vakadzi vakawanda avadi, they want you to lie even to the point of forcing a guy to say I love you even when the guy saying Shami, I'm not ready to say that, but they force the guy to say I love you back so that you feel better as a woman. So in some ways we're both to blame, but if you are honest kuti okay ndoda mukomana nemuru anomukadzi and all that akakuudza kuti inini I'm divorcing my wife blah blah muzoti chienda anodivorsa mukadzi wako kana waresolve wozodzoka uone kana akagara aripo and stick to that story. Don't change no matter what. Umuudza kuti aiwa tanga wamboenda umbonopedzerana wozodzoka uone kuti akagara aripo honestly and he does what he said he was going to do and he comes apedzerana nemukadzi wake. He was honest. But if it disappears after a short time, you are looking for a inroad for you to have lula with uchanza a little bit afterwards uchanza umwe munhu. Saka iye ari kuti panapo ke family yake iri kupushira kuti iba you know in this relationship yemskana but yemukadzi iye manje ari kuti chi I'm conflicted you know because iye ari kuzvibvunzwa mubvunzo one can this marriage come back from this it's a big thing you know zvakunyora zvako as we read it it's very light and macomments evanhu vakawanda vakapa macomments pasaiti ba
he is not worth it. Zvataurwa napressure kuti yes inogona kudaro moti work on it, asi anogona kuzoita futi. But the other question is, okay, over ipapo and what is the chances that she will find another man asingachiti? Variko here kunzoko asingachiti. Aripo here muzimba asingachiti here? Kwete muzimba chete. Even varume in general, just men, men, no color, no what. Pana asingachiti here. Anenge akanyanyisa kana fata chaiva achichita. Sure. Even fata anochita, takanzwa nemananzuko apera. Vanochita nemananzi vachichita Mwari actually nokuti because mananzi when they wear the ring they are married to Jesus. To God, yeah. So vari kuchita God. Saka varume mbondoza kuti is it a trait iri mavari inoda kuenda kusurgery kuti vanobviswa. Meno. Jolela, mune trait inoda kuenda kuoperation room chaiko varume kunobviswa that trait. Yecho iyoyo inoita kuti mukwanise kupota muchingoda kuti imimi munai ari pasai pako unoona murume achitarisa mukadzi ari kupfuura. Anditi okay fine kutarisa hakuna kuipa pandofamba mashop. Aiwa, that's the first. Aiwa, window shopping, but you don't need to buy. Mazuva ese atinda masofa akanaka unongoziva kuti masofa akanaka ende unongosiya wodzokera kune ako ekumba masofa. But even the window shop they want to buy everything. Ndozvandiri kureva kuti murume hapana zvokuti anoti pakanaka osiyira ipapo. Aiwa, zvinotangira kuti takanaka from window shopping anokumza apinda mushop macho. Atopinda ende anotanga kupinda mumind make chaimo kutongotanga kutaura kuti asa shopping kutofamba ekuona kuti akomana shopping tikabvisa mafittings aya mikazoda mafittings angu how is it ende atopedza overthinking in that one. So varume noda kuenda kusurgery vachiri vana vadiko mbabviswa trait yacho iyoyo. Because I don't understand kuti havanzwisisi here kuti vakadzi vane ma-feelings as well. I don't understand because iwo murume if you cheat on a man can never forgive that and they can never forget it. So if you feel like that, how do you think a woman feels? Do you think it's any easier for a woman? Because vakadzi we've always accepted and let men slide since they say the other way because of is it cultural or is whatever. So it has been inherited also. It's trait yatinayo yatakaita inherited from our four mothers down there. When we start outside the muitro murume, it has been accepted by society. And I thought society akaramba accept this is it. Muruma ungamudaro murume ndozvaneita. So they get themselves, and the society is men. Society is men. It's very unfair. They always make sure they fit themselves. That's like colonialism did to us. So if I know the evil varume pachavo, they already know society. So they make sure with society they make things that benefit them more than anybody else. Very true. Ivo vanzi murume muitiro wake kwechoita zati yezvino vakadzi vari kuroora varume nevarume 3 achigara nevarume ake 3 asi hazviiti anofanira kuti ase nokuti society yakadzima kuti mukadzi afanira kudaro asi murume can do it. But society and then mimi muri kutiitisa ma-DNA asi mimi nemi mune vana kunze kweisusu wai tisingabvumidziwo kuita vana vasiri venyu. Exactly. Takambokuitisai DNA isusu. Takambowaitisa here DNA isusu. Hatinambowaitisa DNA saka ivo ngavanyarare nawo. Wachengeta vakanyarara. Ngavachengete vana vacho vauya pagumba harina mwana. Achengeta vakanyarara hatinambosumuka tikati hande toita DNA baba mwana. Saka nemiwo accept it and keep quiet because you'll be making us accept for too many years. Let it go. Because Mutauro is exactly that. Society is run by men. It's a patriarchal society. Saka munowana kuti ma-rules ese it's all advantageous towards men. Yeah, they favor men. Saka zvamutaura kuti funga kuti pasina kutoti atoita nhumbu seuyu mukadzi uyu nyangwe murume akanga asingamuramba aingoti mukadzi wangu ndinomuda mukadzi wangu or something waigona kuti aende kumurume iyeyi. But you know what I'm saying is iwewe akatodiscover kuti I was watching a movie yekuti anga kuchata this girl only to hear kuti this girl akambodana ne best man
long time back before she met this guy. When she met this guy, she didn't even know they know each other with the ex who is now the best friend of this guy. Saka vazosangana paya uzva kunzi this my best man, my best friend and so uya akati ha saka vasangana nerusero akati you don't have to say anything that happened between us. That's zvakanaka. But somebody akazvitaura vaenda maybe kustag do or something murume akati the next day haana kuti show up for the wedding. Ari kurambira mukadzi uyu akarara takalula lula 10 years ago. Hanzi still ungada wakandizva zvanzi this is not even recent. Takadanana 10 years ago. I didn't even know it 10 years later I will meet you. People like grudge iroro. Asaka uyu ari kuchemera mukadzi afa werecent anotoinezvo hanzi ndipe time for grieving. Really? Time for grieving. Ko inini? Uya akaenda akati handina kuda kutaura bhozi ndaitya izvozvizvi. But nokuti ndakafunga kuti zvakapera kudhara. Anofanira kuti iti varume havadi that but they do it on us. They expect us kuti isusu tofanira kunzwisa yafanira kunzwisa uri munhu nomukadzi apo. Society has to change. Whatever it is deemed okay, it's not okay anymore. Vana mai vedu vaitarisa kusaidi vaingoti chero achidzoka pamba chero achikutengera shuga zvino ini ndotenga shuga I can buy my own sugar. Saka iwo kana uchienda kwahandingatarisa kusaidi I have to ask you why are you doing that. Pane kanziyo kechirungu kanoti if you're out getting some don't think I'm not. Kana newe zvakadaro hapana unge munhu achitodaro kuti hapana kuenda unotsvake samu tete maiseke flo maipa musatedzereka ruyo wako hama dzangu tosera pano madzoka kumba vana bhudhi vakutinetsa kuti ndemotaura nemwana wenza natani mwana aiwa muimbirei mutrai one day mumimbire kana panonga achibuda pepe aiwa ni afirwa iwa umuzoti okay umotaka kako kuti if you're out getting some don't think I'm not ona ndanoenda iri mumwe mukadzi akadaro murume akuenda kutripi zvikanzi musakangane macondoms aya mbavapa so mbati kunze kunobhokisa mbabvisawo maybe 2-3 zvikanzi neniuda kuzosara woni ndodawo ndakanga noti ina ndabvisa wangu mufambe zvakanaka havana kuenda kubhizinesi ndakamakusiwo poshini yangu vakabva varegera nokuti mukadzi akanga aburisa macondoms kuti imi michienda henyu akati pano panosara pamwe vachitodya akutodhivaita macondoms nehafu oi hafu yenyu ini hafu yangu ndaichisara pano zvanzi isati shandise macondoms pano zvanzi kuwakudza kuti ndiri kushandisira imimi ndiyani yako yekuti uve careful kwaunenda ushandise macondoms indosarawo neyangu hafu pano ndiyo yazi ndiyo rwasisifro yakaitwa nyakatsime iyoyo kuti oi macondoms kumana kuti oi macondoms enyaya zvanzi oi macondoms give me darling let me take some angachitofara kuti mukadzi wanga arutonipa macondoms kundipa macondoms ndobatozi ndidawo mamwe anosara panapa ndanotokangana kuti mumba hamusina this the last box akati handichaendi why are you taking condoms why do you need condoms pano indisipo tonti ini meendai indosarawo pano nawo macondoms angu ko ndakurambidza here kwemuda kupengeki endai kubasa endai kubhizinesi havana kukuenda kubhizinesi neshanje varume vanonyepera kunge vasina shanje tete flo ndosana kuza kuti muimbirei nziyo iyoyo munoti achaenda kwanoita chete akanzwa kuti something happened the pain kana makamboona inonzi the bestman holiday ndakaiona bestman kuti uyu mukomana uyu akanga arara nemukadzi uyu before but here the husband of it was a dog akarara nevasikana I don't know how many hundreds ati akarwadziwa kuti shamwari yake uyu bestman he was akadanana nemukadzi wake uyu and that was even before they got married when they were still in college when he was busy exactly but the fact that wakatombobuda nekafamba nenzira iyoyo zvakamurwadza zvokuti even pakusvika mukadzi azoita cancer in the next episode anozouya asivaungadza mukadzi wekuti no I want you to unite I want you to be friends again you know things like that but tinoti anga tine grudge iroro why would you want to have that grudge no but iye akaita grudge but he was cheating on a serial cheater. He cheated on her so many times. She ended up sleeping with this best friend because the best friend was always the one Aita say,
who was there to comfort her. Anganungatiza and he'll be trying to cover for that one. We are achiza what we are end and cheetah foot. So they end up going together. But they didn't go forward before that. After that, but this was like 10 years, sometime later. Then he knows he doesn't talk to the other guy. But you were cheating. This is what I don't understand with men. They cheat 20 times. You cheat once. But once it's like you cheated 100 times more than they did. They need Do to you forgive think it's you okay? Your 77 20 times is 7. okay. Because varume unotopedza 77 times 7 yacho yakapuwa naMaria. Unotoipedza pa 30 years dzaukaroorana nemurume uyu unenge usisina 77 times 7. Wotoshaya kuti manje Mwari ndobhorowa yani kuti ndimuite forgive. Panopuwa extra here dzokuti ndiite forgive babava nokuti makati 77 times 7 ndatopedza 77 times 7 ndatodzipedza ende tichingorimo ivo vari ngofunga kuti nanhasi zvinova tiri mid life crisis at 50 ndoita sei navo 77 times 7 yakapera. Ndosaka takuona iko zvino vanhu vakadzi vakuti kana mwana aenda last one aenda kuuniversity whatever abva mumba vakuita madivorce. That's why there's a lot of divorces now when people are in their 50s, their 60s. Vanonga vakamirira kuti mwana abuda last one abuda aende. And as soon as that happens, they go. Yakapera kudhara. Vakachengetedza twese tumwe twakadaro. Bozi wotoshama kuti takudaidzai muno. Anti kwakanaka here. Are you sick guys? And no, we are very fine. We have agreed to go our own ways. And what do you mean? And divorcing a teenage, and we divorced a long time ago. We stayed together because we wanted to give you that foundation for you until I made up school and you'll be old enough to understand. Vamatomira apedze uni. Yes. Vototapedza. As though you are well on your feet now with that too much of a shock like when you were young. First around university, then you mapedza. It didn't disturb you. We were not selfish. You know, we make sure you finish yourself. We start to want to start living. We have been best since hatina rudo rwakapera. Hatichakwata kuti husband life but we are friends. We are friends. Zotopera. So I think don't go and go but that was a kuna varume here uko vasingadiridze magadheni asiri avo. Vangani vanhu vanofunga kuti aiwa vanodidzi rakakwana wani vashoma. Saka nyange wakabva apa ndosaka mukadzi vari kutibhetani vaisa vakadzi vari 2. Even they still want to work on their marriages because the devil and you know. So it's better the devil nokuti zvinange atojera zvinokunotanga pamwe indaganachodza vanhu kuti kana usiri ready usiri strong don't divorce nokuti panze apa is a rat race and munoda vakasimba. It's survival of the fittest. Saka kana usiri survivor gara imomo muchingonetsana nechidzeriso chako chapera ndo nyaya dzokuzotaurira vazukuru kuti musaone vadai zvino ai chinokura chinosakara musoro gudoti tinokoro. Gira repatebhuru rachikorobha vapera babava vava sekuru venyu vakambotitemesa musoro vakandimisa hunhu zvaivava vamuri kuona tanga iri shasha izvi so ndo nyaya dzekuzotaura regai vashingirire inashingiriyo wokuti hanzi aisiyu ngavanamata vapedze sezvo murume anenge aita repent ongomupai second chance kana azoita blow it again zvakwaariwo. Kana achida kutaura kuti uyo first one uyo wokuchema uyo ngaambovasiya baba vachichema vapesipesi zvarehwa zvokunzi hanzi ingainge yavhairence aiva ngaavasiye nokuti handingati kutadza kurara ndiri panight shift yevari kumuka vachichema nekuvabvunza ende havadi anything vanenge vachingochema ende hapana kutotaurei ipapa akutoda kuti umbambatize then ndomuka vana vada kugadzirwa nzeni kubasa kuda kuendwa kuti ndikwanise ivo vasiya nebasa ndoita chi 24 hours ndiri jesu hereni. Simba rachindiriwaneti ini ndindotozokolapsa vana vozoita sei. Saka inini ndo advice andopa kuti ngaambo sezvo vese vachida dzimba dzavo ngavasupport as much as they can in their own way but baba vokuchema ngavaende mune imwe room kana kuti iye ngaavasiye mubedroom achichema iye oenda kunorara mukuitira takwanise kuresta because the shoulders everything is heavy on his shoulders kurana imba iri kuda mabhills ada kubhatarwa needs to go to work. Baba ava ngavamboita zvavari kuita kana vapedza kuchema vozovaudza titangai manotsvaga basa iro basa vakabudireiko kokutsvagai kumwe kusiriko kwamaiita lula everywhere.
I'm sure vari kutsvaga but yanga iri short time and 3 months saka maybe vanga vasatowana ekuti vatsvage basa iyo mazuva ano ecorona basa racho vanoriwana sei izvi vanopenga sere ungabude basa wagara nekunetsa kuita mabasa mazuva ano sakwana cho ndo kunonzi kufunga nelula vachiratidza kufunga nebrain aiwa zvinonetsa but first one inonetsa because I think for mental health yomukadzi she has to suduruka hake because otherwise neunobva waita maproblem unotofanirwa either unotombomuti kick out of the room kana I don't know if I'd actually leave him in the house. I'd physically either move out myself, nevana, or I move him out because he needs to go and sort himself out. Nema priorities I can face, and I don't need to be in that situation where I am reminded every day that I am secondary. Me and my kids are secondary to some people who have died. So and unoziva ma-priorities ake kana chida kuenda ku-grief counseling ngaenda ku-grief counseling asi inini I'll be working on myself, my kids, my life. Achiita zvake zvaari kuita but inini I don't think kick him out to the spare room is enough because yake disrespect ne lack of understanding ne-feeling towards the wife is too much zvokuti point is zvinhu zvaari kuita hazvisi zvinhu zvidiki. It's to the point where even mukadzi mental health yake is affected because her mental health will be affected in terms of confidence yake yokuti somebody is even still dead but still I'm not good enough. I wasn't good enough when the person was alive. I'm not good enough when the person's dead. Still, you feel like you're not good enough. And still, you're not coming first no matter what, you and your kids. Because he's still wanting to work on that one first before he comes to work on you, on yours. Iyakutadzira that he should have been the one begging and being bothered, not being able to sleep at night. Mukadzi wangu achandiregerera say after what I've done and what has come out that I've done. But he's concentrating not on apologizing on that. He actually would not have told her if it for the fact that anakumuka maybe wachichema usiku or something. That's how she found out. Because she found out after the funeral. Why? Because it was because he was so disturbed, he was crying. Maybe that's why when he finally broke down and cried. And then she was like, Kati, what is your problem? That's when he finally said what the problem was. So personally, I think violence or what violence take it by force. Take a mental health again by force. I'm thinking I end pants. These are my priorities. Because if you force him to go for marriage counseling, they can plan a wedding. He can go to marriage counseling and be there but not there. Saka jolela ndiwe murume one chete pano ndinobvunza kuti isu sana tete tinoti for the same sanity yemumwana wedu mubvana uyu murume uyu kumuburisa kwatiri kuita kuratidza kuti I'm even still understanding ndichiri kutonzwisisa nokuti dai ndiri mumwe ndakamuita kick to the table panze chaipo kutofaila nedivorce kana kutomuda nepamba but the fact that I still want to work on my marriage ndiri kualawa kuti achema achidaro but then since he has sustained mabills epamba achida kubhadharwa iwewe semunhu wemurume you can see side redu siswana atete kuti aiwa ngaachende anochema ari muspare at least musame house remember kuti ndichiri kumubikira atichema mariro iwayo ndiri kumubikira mumba imomo and handisati ndakutomboshaudha maybe I'm still understanding kuti ari kugriva for what for a mistress wandanisingazendi kwati college wawasiya nebasa saka ii tiri kumukika kukebho handisi kumukika panze tiri kuti ngaaende anochema ari muspare since achimuka usiku achidhisemba kana pane vana inini I wake up nokuona kuti vana vada kugadzirwa kuenda chikoro oro vana vada kuendesa kunodzopa kwamaenda nini ndoenda kubasa ma ndikarara ndakagara ndoti masikati ndofera ndakagara ndichakolapsa akuuraya neniwo futi already I'm already dead emotionally and mentally ezvone zvaari kuita physically ndakutozouraiwa futi naye so for me kuti ndive nesanity inotomboita ndikwanise kutolerata what this guy is doing which is very selfish asi nokuti ndoda murume wangu ndoda imba yangu I'm willing to make it work when he is ready to ndikumupa futi that honor itrust nekuita honor honor and obey yandikataura muzi womuchato ndiyo chaiyo yandiri kuita kuti honor and obey ende ndikumuudza handingati obey handoramba ndinaye mubedroom achichema na3am haumunyaradze murume uyu saka the best thing kuti ndoti ayo chisarai muno indopota ndinorara kuvana kuti handikwanise kurara because I really need that and I need the energy indati ndifunga kuti pane chakaipa ipapo I think kana kunzi ndichikuwekera marriage because I think even friends and family are telling you to leave or to kick this guy out and file for divorce makomenti kana ndichinzwa apa ndeyekuti
avesa ngachimendesa kuguva ake chamarumseva aenda hapana akachimbosapota murume what he is doing. So she still wants a husband. That's why achida validation from people. Achida kunzwa kuti pane 1 or 2 here vanomusapota hemu ari kutaurawo zvaanofungirana nazvo. He really wants kuona munhu adai ane mbudzi kutandirwa kudzarira pane vanhu kuti itandirwe imbwa. She is coming there knowing kuti ane maanswers ake, but she just wants 1 or 2 people who can confirm a line of reasoning yekuti what would she do. So akaona munhu anoti aiwa wadi umbomira pachimo uzonazotaura naye apedza then kwete kumuramba akadai he might go and kill himself ndionosara waaneti wakatakura burden. Saka apa at the same time anongofunga kuti ndikada kumusvika out akanocommita suicide, how will I even explain to my children later in life? Saka ane a lot of questions going through. Saka kana adati ambomira vacheme, the best thing ndechekuti since ari kusenza ngaabude mubedroom macho anorarama oita musea wasiya ivo mubedroom, kana kuti ivo buda mubedroom oenda kuseya. But kana vane 3 bedrooms anongopota achiita sneak out vana varara onorara musea imwe. So that I think just kuti vana vasazive kana ari kukavha urema hwomurume wake. That's what I would think. Ava vema-ICU timborambai muchinamata mukadzi muchienda zvataurwa, endai munovhakachira girlfriend muchiigira fruit, mapedza isimbe muchinonamata nayo isvike isimbe, nokuti hanzi ingozi ichokwadi, nokuti hama dzacho dzemukuku kana aenda achitamba chikuwasha ivava baba kwavanozikanwa kwavanotozikanwa. Saka izvonzi mwana wedu izvo mukadzi wangu wasingaramba saka wakaitwe kudaro. Saka ivo zvaari kutokumbira kuti ngatitaure tese tinzoiwo mafoni calls, otoramba akambomira nemurume wake kuti amubatsire to come out of this. Then kana abuda from this, then you find kuti motsvaga the way forward. That's when you can also stipulate your ground kuti ininiwo ndakarwadziwa. That's when you can start talking, because now it's not the time. Time is not perfect. Ndo kutaura kwaatete Gire amene tete Flo. No, andowirirana naye kuti timing yacho haisi kuita ba. Motanga mambopedzerana nesituation iripo iyi. Kana yapera situation mozogadzirisana imimi kuti zviri kufamba sei. But in terms of my relatives emukadzi ngadile nawo, ngapedzerane nawo. Iye ndiye anoziva zvaakataura. Iye ndiye anoziva my expectations aakavapa, whether he met them and pretended that he was now the new son-in-law or what, and now they're disappointed to find this out. It's up to him to go and apologize to him. He needs to go ngaripe ngaende anoripa kana kuchiripiwa whatever is needed. Not kuti nini I care about him, but I'm looking after vana, kuti vana vangu zvinozodzokera sezvamunoziva kuti zvinhu zvechivanhu zvinonetsa hazvipereri ipapapo. Saka to protect your children, kana iye achienda achinoripa ngaende anoripa. Atumidzire vanhu vaende ikokoko vanobvunza kuti vari kudei, ari kuda kuripwa here, kana kuchinzi ngaaripwe ngaaripe, kuti nyaya yacho ite ireruke for vana vako iwewe varipo 11 and 5. I agree. And then mozotaura situation yenyu yemarriage inozouya after. But personally I wouldn't have any relations with the husband until all this is sorted out. That's true. But andifungi kuti pane zvinombofamba kwese kwese kwa andifungi kune lula. My situations are very difficult. Very difficult. I don't know. For me, I wouldn't want to put myself in those in those shoes, because I think I would have a total different reaction to that, which is something personal. No, that I cannot tell. So it's easy kunyora moza. It's easy to answer because at this momu situation. It's very easy to write. Yeah. Very easy. Kana usingatambe bhora unoramba kuti ndochiko ichocho ungada kuita so mani imukati muground hamutozivi kuno munokika bhora ise ndokika ugedhi rinokika richienda uko. Kujaja, people were very quick to judge and knowing how to put in how can what die man. When you are faced with the situation, you find it's not as easy as that. We really feel for you girls who are in this situation. We hope you come out with a solution, right? Which will also benefit you and your children in the future. Varume vaita izvi nebaba vokuchema selfishness yenyu iyoyo imwe sevari kuchema chimbofungai mukadzi wenyu kwete kuramba muchifunga munhu akaenda. Think of the partner you are with in the house kuti ari kufila sei, musati muramba muchingobowa zvamuri kuita izvozvo. You need to think of that. And fungi kuti ndo zvainzi kana usati
wafamba rwendo rwacho rwemunhu aikona kungokomenda isu hatichakomenda zvedu yes but ivo baba varume havasati vakadzi vanofunga vanonzwisisa you should understand man, you should understand varume anesisimi yekudaro sere hausinzwisisa unofanira kundinzwisisa handonzwisisa chiiko chichibhira aiwa kunzwisisa chiyanzi muri very good liars as well kana mazobatwa nelying dzenyu makuda kuti ndinzwisise what am I there to nzwisise it's so hard kunzwisisa kwacho vanongoti titinzwisise isusu vakadzi vacho we've always been kunzwisisa but they never believe kuti tinonzwisisa. I don't think you understand kuti vanogona kuzvita seizvo really I mean just being selfish only not yekuvhara baba havari selfish vokuchema very selfish ava vanayo vanotengesa ntomba dzavo asi dzavo hadzina kuita seshaki ava vari kuchema ava vane ntomba yeshaki chaiyo yajona akapinda mufishi ndo the fish yavo chaiyo anyway tagara mufunge nhasi tatandara. Thank you so much Precious, thank you Jolela, Ruthie, and those who are watching, thank you so much. Muno mudzidzisi wenyu tete Gire natete Flo tichiuya kuzokutaurira zvatosangana nazvo matinogara. Zvinopera here vakomana zvizere itoita kuya yete place yekuti tsika inotichi but sometimes unozoona kuti tsika dzedu dzimwe dzakanga dzakatisimbirira izvi isusu vakadzi vacho so being modernized in the 20th century kuti dzimwe tsika dzacho we really need to revisit them kuona kuti in this day and age dzichiri tirambe tichiita saizvo. Alright, tete Flo. Haiwa ndizvozvo Naka, may you be covered with the blood of Jesus as always, so that muchengetedzwe mukorona muno and muchengetedzwe mukugara nekufamba nemhuri dzenyu. Ropa regwayana pamusoro pemumwe munhu wese tinokutumirai nobedu kune vavo vatiri kudziwana todos tinokutumirai that's our signature. Bye bye, see you on Wednesday. Hande muzati Wednesday totaura zvechitosangana Wednesday donge tadzoka kupetrol queue vedu way mukaona ndisina kuuya kulive musati ndaenda kunokuira petrol. Bye bye.